आप हमारे कैसे फोन है डॉक्टर मुरली आते ग्रुप फोटो डॉक्टर मुरली একটা ডক্টর মুরলি আছে ওই ল্যাব ওয়ান ল্যাব স্যার এই ফ্ল্যাশটা উপরে দাও ফ্ল্যাশটা তুলছে we can't leave it unlit. Of urban development and municipal affairs and housing in the government of West Bengal, Sri Chirag Hakim Shah. Welcome, sir, to our program. We have our guest of honors, Principal Secretary of Health, Shri Narayan Swarup Nigam, sir. So just left. Okay. And Ms. Ananya Banerjee, Councillor of Ward 109, Boro 12, and Kolkata Municipal Corporation. Welcome, ma'am. Amongst us, we have our special guests, Sri Harinarayan Sharma, CEO of the prestigious Manipal Foundation, Dr. Surender Kumar Dabas, Chairman, Manipal Comprehensive Cancer Center and Oncorobotic Surgeries Northwest Cluster, and also a prolific surgeon himself. And of course, our very own Murali sir, Dr. Murali Srinivasan sir, Chief of Medical Services, Manipal Hospital Enterprises Limited. And we have our in-house dignitaries, Dr. Ainab Devgupta, Regional Director of the East Region, Dr. Saurabh Datta, Director Manipal Comprehensive Cancer Care of Mukundpur Cluster, Salt Lake Cluster and Shiliguri, and Mr. Komal Dashora. Komal sir. We'll request Mr. Dashora to come on stage and take the chair. And without any further delay, to roll the program, I would like to invite Mr. Ainab Devgupta, Regional Director, Eastern Region, to come and deliver the welcome address. Data, because progress in oncology is incomplete without contributing to global knowledge. An important dimension of our clinical excellence has been the establishment of one of the best performing robotic surgery programs in Eastern India. Hemato-oncology and bone marrow transplant unit. We shall also be launching Kawach, a community health screening program, an initiative of Manipal Foundation in collaboration with Kolkata Municipal Corporation. To further the proceedings of the day, may I now request Dr. Sanjini Das, Clinical Lead, Plastic and Reconstructive Surgery, and Dr. Arunava Roy, HOD and Senior Consultant, Gynae Oncology, to please come to the stage and take over. Thank you. On the occasion of the World Cancer Day, we are honored to mark a significant milestone in our oncology services with the launch of Manipal Comprehensive Cancer Care Center. Outside. We, of course, Dr. Murli, sir, thank you for coming and finding time. Dr. Murli travels across 50 Manipal hospitals across the country, and trust me, it's a really honor that you could make time for us, sir. Without you, we can't take this forward. And Dr. Dabas, he is the pioneer in cancer and robotic surgeries in the country. And this is the beginning of a relationship with us, and we're going to be troubling you more often than not to help us make this a center of excellence as well, as you've done in many other places. Yeah, Dr. Saurabh, without you, there would be no program. And I don't need to talk about it. Thanks, Komal, for everything. Just a couple of statistics I want to leave you with, which you should. India adds about 15 lakh cancer patients every year. That's the incidence of cancer. We have over 10 lakh deaths happening because of cancer, again, every year. So in the near future, what would become every third person in this room will have some form of cancer or other. That's a reality we can't run away from.
But then what all Raising this, and big thanks to our worshipful mayor sir, because I think your presence will make this initiative spread across, and also to my good friend Mr. Hari. I think he was also there probably during when we first had the comprehensive cancer care started way back in 2000. Thank you all. So I belong to the same department as Dr. Saurabh belongs. We are the cancer surgeons running comprehensive cancer centers. Me in Northwest and he in the eastern part. So I am very thankful to our mayor sir, because once we said cancer is incurable, now we are going to screen people and they are supporting us. So screening is, I think, one of the most important part in cancer treatment. So I always say screening and palliation. Very, very important part of our comprehensive program, because palliative care is very, very difficult care. Surgery, I think I say it is one of the easiest thing for us. Preventive oncology like screening is not easy. To ask people come out of their houses to get screened is very difficult job. And then convince them for treatment is again a difficult job. So today we are discussing about the health burden in our country. So we cannot match doctors-patient ratio at any point of time in the country. And today we say that 60% patients are not coming for treatment. Once they start coming for the treatment, you cannot justify our ratio doctors ratio patients. So how many specialists produce is very difficult to provide care to them. So we need to develop a lot of programs like this. Comprehensive means we are taking care of everything altogether, from preventive to palliation and rehabilitation. Very few people focus on that. A lot of the doctors think about, let's focus on my department. I'm a surgeon, surgery is my job, I will focus on my department. But we need leaders like Dr. Saurabh. Think like we should have a comprehensive cancer center where we should include all departments: preventive, surgical, radiation, medical, palliation, rehabilitative people, all together, psychologists, nutrition people also. So what we miss earlier, like nutrition psychologists, they were not the part of any program, but they are the most important part in our treatment, psychology. The first thing for cancer is a psychological treatment. And when you treat them, nutrition is the factor where your outcomes matters. So anybody thinks about starting a comprehensive cancer center is the need of for our country. And I say all credit goes to Dr. Saurabh starting this comprehensive center here in Calcutta in the eastern part. হ্যাঁ, আমরা মণিপাল হসপিটাল ইএম বাইপাসের পক্ষ থেকে আজকে যে উদ্যোগটা নেওয়া হলো সেটা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টারটা উদ্বোধন করা। কারণ আমরা জানি যে ক্যান্সার কোনো একটি রোগ নয় এবং বিভিন্ন অর্গান বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সার হতে পারে, এবং কারো আজকে একটা লাংসে ক্যান্সার হয়েছে মানে তার কিডনি সমস্যা থাকবে না এরকম নয়। কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টার মানে হলো যে একটাই রুফের আন্ডারে, একটাই বিল্ডিংয়ে সমস্ত রকমের ক্যান্সার এবং ক্যান্সার রিলেটেড যত রকমের চিকিৎসা হয়, সাপোর্ট হয়, সেই সাপোর্টটা দেওয়া। এর মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, এর মধ্যে রয়েছে কাউন্সিলিং, এর মধ্যে রয়েছে ফিজিওথেরাপি এবং সমস্ত অর্গান স্পেসিফিক ক্যান্সারের টিম। আরেকটি জিনিসের উদ্বোধন হলো, সেটা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট। আমরা জানি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, যেটাকে এখন বলা হয় স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট, তার মাধ্যমে বেশিরভাগ রক্তের ক্যান্সারকে কিন্তু সারিয়ে দেওয়া যায়। রক্তের দুটো দুরারোগ্য রোগ, একটা হচ্ছে ব্লাড ক্যান্সার, যাতে কেমোথেরাপির মাধ্যমে আমরা সব ব্লাড ক্যান্সারকে সারাতে পারি না, তাদের জন্য দরকার হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, যাতে প্রায় সমস্ত ব্লাড ক্যান্সারকে সারিয়ে ফেলা যায়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটি রোগ থ্যালাসেমিয়া, যেটা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি, এবং থ্যালাসেমিয়া একটা জন্মগত রোগ। আমরা থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা করি হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে, কিন্তু ব্লাড দিয়ে থ্যালাসেমিয়াকে সারিয়ে দেওয়া যায় না। থ্যালাসেমিয়াকে সারানোর জন্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, সেটা হচ্ছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। সেটা করলে কিন্তু প্রায় 90% থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়। তো মণিপালের উদ্যোগে এই যে কম্প্রিহেন্সিভ ক্যান্সার সেন্টার এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট আজকে উদ্বোধন করা হলো, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমরা
ক্যান্সার, বিশেষ করে ব্লাড ক্যান্সার এবং থ্যালাসেমিয়ার মতো রোগকে নির্মূল করতে পারবো। নির্মূল করার জন্য একটা পেশেন্টের কিরকম একটা প্যাকেজ সিস্টেম ট্রিটমেন্ট? প্যাকেজ বিভিন্ন রকমের, ট্রিটমেন্টের খরচ বিভিন্ন। এবার তার জন্যে বেশ কিছু সাহায্যও পাওয়া যায়, যেমন সরকারি সাহায্য রয়েছে, মণিপাল ফাউন্ডেশন বলে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে একটা জিনিস আমরা এনশিওর করতে চাইবো যে কারো যদি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন হয়, শুধু অর্থ নেই বলে বা অর্থ কম বলে তার ট্রান্সপ্লান্ট করানো যাচ্ছে না, এইটা হবে না। সুতরাং সেখানে সবাই মিলে সরকারি সাহায্য, বেসরকারি সাহায্য, পেশেন্টের বাড়ির লোকের নিজের সাহায্য, সেগুলো করে এটা আমরা করে ফেলতে পারবো। আমার নাম ডক্টর রাজীব দে, আমি ক্লিনিক্যাল লিড, ডিপার্টমেন্ট অফ হিমাটো অঙ্কোলজি এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। The prolific robotic surgeon himself. Azhar, please. He only does about 100 odd surgeries a month, and we don't get to see him outside mostly. I don't count. কি বলবো আমি জানি না। Thank you for this opportunity. All of us are here and it feels proud. খুব ভালো লাগছে to get the people coming in and taking cognizance of what we are able to deliver. And we need leaders. Dr. Dabas, you are an inspiration for many of the surgeons in the country. Saurav, I mean, the people in Bengal know what Saurav is, but he is, I mean, much beyond. He's much bigger. His thoughts are much bigger than what you can think now. He's futuristic. And this comprehensive cancer center is kind of, it's not possible without his day-to-day thought and intervention at each and every level. So that's a thing which I can think many of us can do. Doing surgery is the easiest part, as Dr. Dabas said. Operation is not so easy काम है. You can say that. Yeah. So operation is the easiest thing, but the moment a person hears about cancer, so look at cancer হয়েছে, he doesn't require medical treatment. He requires, even not the person, the patient and the family requires a counseling, support, that's a mental support and a reassurance that सब ठीक होगा, सब भालो हो जाएगा. So when I deal with maximum older patients, like their prostate cancer, the most common cancer I deal, they're in the 70s and 80s, and by the time most of them have some heart issues, some diabetes, cholesterol, kidney problem like this. I say them, this cancer is curable. You take care of your diabetes, you take care of your heart problem, because they are not curable. You have to continue the medicines for them lifelong. At least you have disease, this cancer, which is curable. So now the things have changed from the era where যদি কোনো মানুষকে বলতে খারাপ রোগ হয়েছে তো মানে ক্যান্সার বলা হতো। এটা আগে সময় ছিল যে টিবি বলা হতো, লাইক ইউ হ্যাভ সিন দ্য মুভিজ দেবদাস, খারাপ রোগ কি হয়ে যায় না টিবি হয়ে গেছে, ইনকিউরেবল, ডেথ। তারপরে মাঝে আসলো আনন্দ মুভি, লিম্ফোসার্কোমা। আমাদের যে এগুলো রয়েছে, আমাদের যারা হেলথ সেন্টারগুলো রয়েছে, সেখানে বড় ওয়াইজ আমরা এই বড় ওয়াইজ আমরা ওদের সাথে মণিপালের সাথে স্ক্রিনিংটা করি। কারণ সবসময় আমরা শুনতে পাই যে আরেকটু আগে ধরা পড়লে ভালো হতো, ক্যান্সার সারিয়ে দেওয়া যায়। এখানেও ডাক্তাররা বললেন যে ক্যান্সার সারিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু যদি স্টেজ 1। সুতরাং আমাদের যারা পেশেন্ট আছে, বিশেষ করে গরিব পেশেন্ট যারা কেএমসি এই হেলথ সেন্টারগুলো আসে, যারা গরিব মানুষ, তারা অনেক সময় নেগলেক্ট করে, সেই জন্য তাদের অনেক সময় জীবন চলে যায় এই টাইমলি ডিটেকশনের জন্য। এই ডিটেকশনটা যদি টাইমলি হয়ে যায় তাহলে অনেক মানুষ সেফ হবে এবং তাদের যে ট্রিটমেন্ট, তার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, না হলে কেএমসির সাথে এদের একটা এগ্রিমেন্ট আছে 10টা বেডে, যদি খুব বড় কিছু হয়।
আর ফার্স্ট স্টেজ হলে তো নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হয়ে যাবে। এটা ডিটেকশন সেন্টারটা এবার আমরা টাইম দুজনে মিলে বসে টাইম দেবো যে কোনখানে কবে করবে, ডাক্তারদের গ্রুপ কবে যাবে। আমরা মাইকে প্রচার করতে পারছি না, কারণ এখন মাধ্যমিক চলছে। এই মাধ্যমিক শেষ হলেই আমরা এই প্রচার করি যাতে মানুষরা আসেন এবং তাদের যা অসুবিধা আছে, এমনি ট্রিটমেন্ট করতে আসছেন, তার সাথে ডিটেকশনটা যদি ক্যান্সারের হয়ে যায়, যদি কারোর থাকে তাহলে সেটা ছাড়িয়ে দিয়ে উনি সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারে। দাদা বলছি কখনো কাকুলিয়া, কখনো কসবা দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম, এটা তো ক্যান্সারের বলছি একটা পরিষেবার বিষয় এখনো মূল অভিযুক্ত ধরা পড়লো না, এইভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কাকুলিয়ার ঘটনা। এটা তো ক্যান্সারের। আচ্ছা বলছি, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটে লেখা থাকছে পুরসভা দিচ্ছে, যে লেখা থাকছে এটা এসআইআর ব্যবহার আর কিছু তো ব্যবহার করা যাবে না, এরকম কিছু লেখা নেই, এরকম কিছু লেখা থাকে না। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বিদেশে আমার মেয়েরাও পড়তে গেছিলো, তাদেরও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগে। আর ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পৌরসভা দেয় না, পৌরসভা ম্যানেজমেন্টটা করছেন, এটা দেয় হচ্ছে আমাদের স্টেট। কিন্তু এসআইআর এই ব্যবহার করা যায় না, এরকম একটা জায়গা এরকম লেখা থাকে না। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কেউ একটা কালেক্টর দেয়, এটা কেউ ফরেন কান্ট্রি, অনেক কান্ট্রিতে লাগে, অনেক ভিসার জন্য লাগে, ইঞ্জিনিয়ারিং আর ডাক্তারি পড়ার জন্য লাগে। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অনেক ব্যাপারে ইউজ করে। একটা বলছে ভোট আসার আগে ইডির তৎপরতা এইভাবে, হেমাটোলজিস্ট, হেমাটো অঙ্কোলজিস্ট অ্যান্ড বিএমটি ফিজিশিয়ান। আমি মণিপালের সাথে যুক্ত এবং মণিপালে যেই কাভাচ যে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে তাতে ক্যান্সার রোগীদের বিশেষভাবে তারা সুবিধা পাবে। ব্লাড ক্যান্সারের বিষয়ে বলি, ব্লাড ক্যান্সার মানে যে শেষ কথা তা নয়, এখন তার আধুনিক যুগে তার চিকিৎসা আছে, তার জন্য বড় অপারেশন বা এসব কিছু লাগে না। ইট ইজ ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমেই তাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মতো পদ্ধতিতে, নোভেল পদ্ধতিতে আমাদের তাকে আমরা সুস্থ জীবন দিতে পারি। তো এভাবেই আমরা ক্যান্সারকে জয় করতে পারি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে। এই যে ট্রিটমেন্টটা হবে, ট্রিটমেন্টের খরচা ব্যয়বহুল, তো সাধারণ মানুষ তো পারে না, এর জন্য কি ব্যবস্থা আছে? তার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম স্কিম আছে, যেটা মণিপালের থেকেও দেওয়া হবে এবং তার সাথে এই যে কাভাচে আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আছে, এছাড়াও মণিপালের সাপোর্ট সিস্টেম আছে, সে দিয়ে আমরা হেল্প করতে পারি। আজকের এই অনুষ্ঠানটি বর্তমান জগৎ কি বার্তা? আজকের এই থেকে আমি একটাই কথা বলবো যে ক্যান্সার মানেই শেষ কথা নয়, আমরা আছি আপনাদের সাথে এবং আজকের যুগে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এটা জয় করা সম্ভব। আমার নাম ডক্টর চিরশ্রী সান্যাল, আমি হেমাটোলজিস্ট, কনসালটেন্ট, মণিপাল হসপিটাল। থ্যাংক ইউ। Much awaited Kawach program. Hari sir will request you to join Mayor sir for the inauguration. Unique social initiative. The clapping should go on for this unique social initiative. Thank you, sir, for doing the honors. Thank you, Hari sir, for coming over for the inauguration. Just 1 second, please. Please. Dr. Sanjay, please come. Thank you. Our own Dr. Saurabh Datta, he is my younger brother. Mr. Harinaran Sharma ji, Dr. Surendra Kumar Jawaz ji, Dr. Mudli Srivasan ji, our councillor of this area, Ananya Banerjee, and whom we approach whenever we are in difficulties regarding patients, Arnold Jayapurta and Komalji, and the dignitaries of the dais and dear patients. We are hearing in every conference that the cancer is curable, and whenever
any of my known person comes to hospital, they hear that you are a bit late. You should have come 2 months or 3 months back. So I thought that by discussing this with Saurabh, Kamalji and Arnab, that when we are having the facility around city of having 144 health centers and satellite centers, that is amounting at more than 200. So why not the cancer detection at the grassroots level can be done. And from that idea, we are now in collaboration with the Manipal, that we should have that facilities there in these hospitals, so that the people who have any difficulties, they come to the hospital. All the poor people of these slum dwellers, they come to our hospital. And if we detect that yes, you are having some problem, cervical cancer or any type of cancer, it is curable and you come to the hospital. Not only that, I know that the treatment cancer is costly. We have Swasthya Sati card, and I thank Manipal that they are honoring that card in a large extent due to Saurabh Babu. But apart from that, we have done one thing. That is, with KMC we have an agreement. So 10 patients at a time will be treated free. Not only bed, every medicine, everything including chemo, everything will be free treatment in this hospital. Before sanctioning that, what Mr. Arnab was telling that we have sanctioned that, it was verge of closure. No, I have made that agreement so that the poor people can also be treated here with all these facilities of counseling and everything. So that is the thing that we are having that ready-madely. Apart from Swasthya Sati, if any major thing is required, the KMC is there with your support that we can deliver that too. So I think that this joint collaboration will go a long way, and we will definitely, I'm very hopeful that the people of Calcutta will be saved. What's the Moron cancer? See, Moron cancer thing that can be saved. So for that intention, we are doing this, and I'm very hopeful that if we are all sincere in this, if the press media especially, if they publicize that you go to any hospital, they will have a program in this such date, and you can check yourself. The experts will be there to check you, and if required, the hospitalization or the treatment will be provided. So I think that large part of people can be saved by this effort. Thank you so much. Thank you for your support. It is not mine. You are supporting the people of Calcutta. I am thankful for that. I would request Dr. Saurabh Datta to kindly come upon the সুতরাং এবং তারপর যদি শুনি কেউ আনন্দ থেকে শুরু করে দেবদাস, তাহলে তো সত্যি আর কিছু বলার নেই। যদিও আমরা সবাই শুনতে আগ্রহী, আমাদের কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র আছেন ওনার কাছে, আর মণিপাল যারা রিপ্রেজেন্ট করছেন তাদের তো আমরা সকলেই চিনি জানি, বিশেষ করে আজকে যাদের আমি চিনি তাদের কথাই শুনবো, তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত করার কোনো অবকাশ নেই, খুব ছোট করে। কারণ টেকনোলজি এবং খুব স্পেসিফিকলি ক্যান্সার নিয়ে বলতে গেলে যারা বিশেষজ্ঞ তারা বলেছেন, তাই সেটা রিপিট করার বোধহয় আমার ঠিক হবে না, এবং সেদিকে না গিয়েই কলকাতা কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার কিভাবে আপনাদের পাশে থেকে যৌথভাবে এই যুদ্ধে অংশদারি হতে পারি, ফাইনালি যারা সমস্যায় আছেন তাদের
সুস্থ করে তুলতে পারি সেই বিষয়ে আমাদের আলোচনা করলে বোধহয় এটার আজকের এই অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। সেই জায়গা থেকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অনারেবল মেয়র কলকাতা কর্পোরেশন। ওনার সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সেটা একটা প্রফাউন্ড অনার, যেটা আমি আজও অনুভব করছি। আছেন মণিপাল থেকে রিপ্রেজেন্ট করছেন সিইও মণিপাল ফাউন্ডেশন ডক্টর শর্মা। আজকে আমার সাথে আলাপ হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে না যে একদিনের আলাপ, অ্যান্ড ইটস এ লং ওয়ে টু গো। উপস্থিত আছেন মণিপাল থেকে আরও যারা রয়েছেন, ডক্টর রাঘব অ্যান্ড ডক্টর মুরলি দাবাস অ্যান্ড ডক্টর মুরলি সৌরভ দত্ত। নামটার সঙ্গে একটা দায়িত্ব, দত্তটাকে আমরা দায়িত্বে পরিণত করে ফেলবো, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। অনেকটা দীর্ঘ পথ সৌরভ দত্তের সঙ্গে চলছি, ডক্টর সৌরভ দত্ত। সুতরাং আমরা এক্ষুনি স্টেজে আলোচনা করছিলাম যে এত ক্যান্সার, অঙ্কোলজি, হেমাটোলজি জেনে কি করব যদি কিছু সমস্যা হয়। দ্য ওয়ান উইন্ডো সলিউশন ইজ ডক্টর সৌরভ দত্ত। সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমারও খুব ভালো লাগছে এরকম একটা অনুষ্ঠানে ওনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। ডক্টর দেব গুপ্তা, ওনার সঙ্গেও আমার জার্নিটা খুব বেশি দিনে না হলেও বেশ মজবুত। আরও যারা রয়েছেন, তবে যেটা বলবই, আওয়ার ভেরি ওন কমলজি এবং মৌসুমি রয়েছে, লাস্ট বাট নট লিস্ট বেবি, এবং আরও এখানে যারা দেখছি তাদের আমি কম বেশি সবাইকেই চিনি, নাম ধরে বলতেও পারবো অনেকজনকে, সকলকে, বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুরা এবং যারা অনেকেই আছেন পেশেন্ট পার্টিস যারা এসছেন, অথবা যারা হয়তো এই অসুখের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন হয়তো ভালো হয়েছে, যারা এখানে রয়েছেন তাদের সকলেকেই ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সকলের উপস্থিত ছাড়া এই অনুষ্ঠানের কোনো যথার্থতাই থাকতো না, তাই আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। কি বলবো।